Hello everyone, welcome back to Learn with Maktoum. In the last video of KREIS series, we have understood keywords and identifier. Today, in this video, we are going to see variables, constants, and their types. Okay, hope you understood about keywords and identifiers. If you have any doubts, you can post it in comments and we will discuss. So let us start and understand what is a variable. A variable is a named memory location used to store data and its value can change during the program execution. So if I say there will be your memory, that is your RAM, right? It will be having some blocks and that blocks is your memory location. So what is this variable is? Variable is something where you're going to give the name to this memory location. Okay. How you're going to do that? If you see the example, int marks equals to 85. See what happens. Say this block will be named as marks, and in this block you're going to store the value data 85. Okay, so this memory location is given a name now, that is marks, and in that you are storing the data 85. And what is the next point? It can be changed during the program execution, right? So in the next line I can say marks equals to 95. It got changed, so the value of the variables will change, right? Let us see the characteristics of variables. Firstly, as I told, it is used to store the data. It has a name. It its value can change. It occupies memory. Okay, hope that is clear. There's one more thing you need to remember here. In C program, there is two things. One is a variable, defining or declaring a variable, you can say. Means in the first line, if you are just saying int marks, this is we call it as a defining a variable or declaring a variable. I am declaring a variable marks of type integer. So this syntax will be the data type. About data types, we are going to see in the next video. Okay, what are the different data types we have, followed by the variable name. Okay, this is your declaration or defining the variable. There is one more thing, that is initialization, where you can initialize some value to the variable. For example, here you have initialized it to 95. This is initialization of variable. Okay, both the steps you can do at a time by mentioning the data type, then the variable name and the value. Okay, that is what we have done in the first line, that is int marks equals to 85, where you have done the initialization and the declaration at the same time. Okay, fine. Next, let's see. That is what is mentioned in here, must be declared before use, right? Before you are using it, it must be declared, or else you can do the both things in the same line also. Now let us see what are the rules. The rules are there for naming the variables. Already you have seen this in the last video where we saw the identifiers, right? Both will be same because identifier we studied that it is the name of variables, right? Comma functions, comma arrays, right? Etc. etc. In that variable came, right? So it is what we are studying now. The rules will be same. So firstly, it can start with a letter or underscore, right? It can contain letters, digits, underscore. It cannot start with a digit, right? Example, if I see 1 A B C, this is wrong. It cannot start with integer. Here must start with the letter. Example, notary. You can say age, right? It is starting with a letter, right? And it can also be underscore age. This is also valid, this is also valid. But if you're it is starting with a number or a digit, it is not a valid variable. It can contain letters, digits, and underscore. Means what? Age 1, or you can say num1, or else num underscore 1, or first underscore name. So it can have the letters, numbers, and the underscore inside them, but it cannot start with a digit.
It cannot contain spaces, right? So that's what you should not use spaces when you're defining like this. First space name, no, not valid. You can use underscore. If you are having two words, you can combine them with the underscore. This is a valid, but you cannot have the space. Okay. Cannot use keywords also. Keywords like your reserved words you cannot use int, float, return, right? So all the keywords should not be used as the variable names, and it will be case sensitive. If you're declaring one side marks and another side marks, this is case sensitive, so both will be different. Okay, so that's all you need to remember about variables. Let us see about constants. What is a constant? Constant is a fixed value whose value cannot be changed during the program execution. For example, real life examples are your date of birth and days in a week, right? These won't change, right? So these are constants, right? In the programming, if you see pi value 3.14, so 3.14 will be the constant value for the pi. So constants will be declared with the help of the directive hashtag define. Okay. Now hashtag define days 7. This is also a constant. Hashtag define months 12. This is also months constant. Okay. So let us see types of variables. Hope you understood the constants, right? So constants will be declared with the help of directive hashtag define. Okay. Let us see types of variables. So variables are classified based on the type of data they store. So ಡೇಟಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ರೈಟ್? ಇದು ನಿಮ್ದು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ನ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರಿತೇವ್ರಿ. ಫ್ಲೋಟ್ y is equals to 1.5. ಸೊ ಇದು y ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರಿತೇವಿ. ಕ್ಯಾರ್ a is equals to a. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಗಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಬಲ್ z is equals to 1.67890. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ z ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, a is a character variable, y is the float variable, x is the integer variable. These are the different types of variables we have. Types of constants, again same here also. You have integer constants where it will be whole numbers without the decimal point. We have floating point constant where we have the decimal numbers. Character constants, it is a single character enclosed in a single quotation mark. Then we have string constant where group of characters enclosed in a double quotation mark. And a constant represented by a name using hashtag define. So you ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, for example hash define days 7. So ಇಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ, hashtag define percentage 85.5. So here 85.5 is your floating point. ಅದೇ ರೀತಿ hashtag define simply I'm writing age, or else you can say gender, sorry. For character constant you can say hashtag define gender, you can say maybe in single quote m. So this is your character constant. For string constant you can say hashtag define name
is equals to ABC. In double quotes your story. So this is your string constant. Okay, hope I'm clear with this. So in this video, we have covered what is a variable, how to name the variable, what are the different rules we follow, what is a constant, what are the different types of variables and constants. ಸೊ ತಿಳಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio ಡಾಟ್ ಎಚ್, ಹೌದು. ಡಿಫೈನ್ ಪೈ 3.14 ಇದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಹೌದಾ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಹೌದ್ರಿ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿವ್ರಿ ನಾವು, ಏಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹೌದಾ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25,000 ಇದು ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಗ್ರೇಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು 1 2 3 4.4 5 6 7 8 ಇದು ಡಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ನ ಏಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ, ಎಫ್, ಸಿ ಮತ್ತೆ 1F 2F ಇವೇನಿದಾವಲ್ರಿ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, now let us see some of the MCQs. First one, which of the following is a variable? Variable ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು, named memory locations. So ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 100 ಏನ್ರಿ ಇದು, 100 is a constant. 3.14 is also constant. A is also constant, but marks is a variable. Okay. Next, which of the following is a character constant? Character constant ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ. Now, which directive is used to define a symbolic constant? Symbolic constant ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಫೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಟು ಆಡ್ ದಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ the output and scanf is to read the input from the user. Okay, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. We'll discuss them in detail. Which of the following is a string constant? String constant ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ the hope you understood about the variables and constants and its type. Okay, thank you for watching. In the next video, we are going to see data types in Python, and that will be the last concept in your first module. And after that, we are going to see certain MCQs which can be helpful for your examination. Okay, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and also click on the bell icon to get the future notifications. Thank you for watching.